Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người đến với bản giải thích hôm nay. Đi thẳng vào vấn đề nhé. Chủ đề lần này mang tính sống còn đối với bất kỳ ai làm việc trong ngành hàng hải. Những công cụ thiết yếu để hành hải an toàn. Cụ thể, chúng ta sẽ mổ xẻ hai hệ thống được ví như giác quan của mọi con tàu. Thiết bị đo tốc độ hay speed lock và máy đo sâu hồi âm tức là echo sounder. Thật ra, chúng không chỉ là những con số nhấp nháy vô tri trên bảng điều khiển đâu. Hiểu được nguyên lý của chúng chính là lằn ranh mỏng manh giữa một chuyện đi suôn sẻ và một thảm họa tồi tệ trên biển đấy. Được rồi, lướt nhanh qua nội dung hôm nay nhé. Chúng ta sẽ có 5 phần. Tầm quan trọng của dữ liệu, nguyên lý đo tốc độ, máy đo sâu hồi âm, các tình huống thực tế, và cuối cùng là ác mộng của nhiều người, những đợt kiểm tra của BIC. Bắt đầu với phần 1, tầm quan trọng của vấn đề. Làm việc trên buồng lái mang lại một trách nhiệm vô cùng to lớn. Chúng ta phải liên tục theo dõi tốc độ và độ sâu để ngăn chặn va chạm hoặc mắc cạn. Sinh mạng của toàn bộ thủy thủ đoàn phụ thuộc vào điều này. Có một triết lý cốt lõi cực kỳ thấm thía thế này. Dữ liệu chỉ có giá trị khi nguồn gốc và độ tin cậy của nó được thấu hiểu. Ý là sao? Việc chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình kỹ thuật số thực sự rất nguy hiểm nếu chúng ta không hiểu cách những con số đó được tạo ra. Khăng khăng tin vào máy móc mà không hiểu rõ nó, hoàn toàn có thể dẫn đến những phán đoán sai lầm chết người. Và đây là lý do tại sao sự thấu hiểu đó lại quan trọng. Buồng lái hiện đại kết nối với nhau như một mạng nhện khổng lồ vậy. Dữ liệu tốc độ không hề đứng một mình, nó truyền thẳng tới hai đô điện tử ECDIS, hệ thống lái tự động và cả hộp đèn VDA nữa. Chỉ cần một dữ liệu đầu vào bị sai thôi, nó sẽ lập tức tạo ra hiệu ứng domino, làm sai lệch toàn bộ hệ thống buồng lái, tàu có thể lệch hướng và chạy sai hoàn toàn trên hải đồ. Chuyển sang phần 2, Speed Lock. Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn vào công cụ đo lường động lược khi con tàu xé sóng tiến về phía trước. Chỗ này cực kỳ dễ nhầm lẫn này, STVIT và SOG. STVIT hay tốc độ qua nước cho biết bánh lái đang hoạt động hiệu quả ra sao. Cái này sống còn khi điều động tàu. Ngược lại, SOG là tốc độ trên nền đáy, thường lấy từ GPS và bị ảnh hưởng bởi dòng chảy. SOG cho biết tiến độ di chuyển thực tế của tàu so với đáy biển. Nhầm lẫn hai con số này là điều tuyệt đối cấm kỵ. Về cơ chế thì chúng ta có loại điện từ, loại này rất dễ bị sinh vật biển bám vào làm sai lệch. Còn loại Doppler thì dùng sóng âm thanh. Cần lưu ý là khoảng cách chuyến đi chỉ được reset theo đúng quy trình. Thêm nữa, ban đêm thì bắt buộc phải dùng bộ chỉnh sáng dimmer để mắt không bị lóa. Và xin nhấn mạnh một nguyên tắc vàng, việc tiện tay ấn nút tắt âm báo động sẽ không bao giờ, nhắc lại là không bao giờ giải quyết được gốc rễ của sự cố. Đó là tốc độ. Bây giờ chúng ta sang phần 3, máy đo sâu hồi âm hay echo sounder. Thiết bị này dùng xung âm thanh bắn xuống đáy biển để đo độ sâu, giúp tàu không bị chạm đáy ở vùng nước nông. Nhiều người nghĩ chỉ cần nhìn con số trên màn hình là xong, nhưng khoan đã, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Có 3 điểm tham chiếu chúng ta phải nắm rõ. Thứ nhất là độ sâu dưới đầu giò, đây chỉ là khoảng cách thô thôi. Thứ hai là độ sâu dưới sóng đáy, con số này mới sát nhất với khoảng trống an toàn thực tế. Và thứ ba là độ sâu dưới mặt nước, dùng để so sánh với hải đồ. Nếu người trực ca lơ mơ không biết hệ thống đang đo từ mốc nào, tàu hoàn toàn có rủi ro mắc cạn lúc nào không hay. Chính điều này dẫn đến một khái niệm kinh điển UKC, tức là khoảng sáng gầm tàu. Đây là khoảng cách sống còn từ điểm thấp nhất của vỏ tàu xuống tới đáy biển. Dù máy đo sâu đang bật, hệ thống cũng không tự động ném ra con số UKC cho chúng ta đâu. Chúng ta phải tự tính toán, trừ đi mỡ nước, cộng trừ thủy triều, và nhớ cộng thêm hiện tượng lún sụt của tàu khi chạy nhanh nữa nhé. Vậy, làm sao để cài đặt cho chuẩn? Thang đo phải bám sát thực tế của khu vực đó. Độ nhạy hay gain là một sự cân bằng khéo léo, vặn thấp quá thì mất sóng, vặn cao quá thì màn hình toàn nhiễu loạn. Và đặc biệt, hệ thống cảnh báo nước nông Shallow Water Alarm. Âm thanh của nó thì chói tai thật đấy, nhưng tuyệt đối không được tắt nó đi chỉ vì thấy phiền toái. Cứ để nó kêu, nó đang bảo vệ con tàu đấy. Và đây, một sự thật thú vị cho thấy sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Hải đồ điện tử ECDIS hiển thị độ sâu dựa trên các cuộc khảo sát cũ, đó là lý thuyết, trong khi máy đo sâu cung cấp số liệu ngay tại thời gian thực dưới gầm tàu. Chuyện hai con số này cãi nhau là bình thường do thủy triều, độ lún của tàu hoặc đáy biển thay đổi. Nhớ kỹ nhé, thực tế luôn luôn phải được ưu tiên. Phần 4. Xử lý tình huống thực tế. Lý thuyết đủ rồi, giờ hãy xem chúng ta phải tổng hợp dữ liệu thực tế trên biển như thế nào. Thử một bài toán nhỏ nhé. Tốc độ qua nước đang là 10 hải lý trên giờ, nhưng GPS lại báo tốc độ trên nền đáy là 12. Vậy chênh lệch 2 hải lý này ở đâu ra? Đơn giản thôi, con tàu đang được đẩy đi bởi một dòng chảy xuôi có tốc độ 2 hải lý trên giờ. Nhận bén nhìn ra được sự chênh lệch này là kỹ năng bắt buộc để kiểm soát tàu đấy. Một tình huống khác, tàu đang neo chặt ở cầu cảng, không nhúc nhích một phân, nhưng máy đo lại báo đang chạy 4 hải lý. Chuyện gì đây? Lỗi à?
Đừng bao giờ phớt lờ nó, phải kiểm tra ngay chế độ đo lường, xem lại cảm biến, đối chiếu với GPS và lập tức báo cáo cho thuyền trưởng hoặc ETO để tìm ra thủ phạm ngay lập tức. Đang đi tự dưng đổ sâu tụt dốc không phanh, báo động đỏ ngay, phải lập tức hô to, độ sâu giảm nhanh. Đồng thời, kiểm tra chéo vị trí bằng mọi vũ khí có sẵn trên bàn, hải đồ, GPS, radar. Xác minh lại thủy triều và báo liền cho thuyền trưởng. Một mẹo nhỏ nhưng cứu mạc, luôn nhìn vào biểu đồ lịch sử độ sâu để thấy xu hướng, đừng chỉ dán mắt vào mỗi con số đang nhảy. Sự tỉ mỉ đó cũng áp dụng lúc giao nhận ca trực. Người nhận ca phải tận mắt xác nhận máy đo sâu đã bật khi vào vùng nước nông, biết rõ điểm bù trừ độ sâu lấy từ đâu và các mốc cảnh báo đá cài đặt đúng chưa. Quy tắc thép là không bao giờ nhận ca nếu tình trạng khoảng sáng gầm tàu vẫn còn mập mờ, chưa rõ ràng 100%. Tất cả những điều đó dẫn chúng ta đến phần 5, ác mộng của nhiều người, kiểm tra của chính quyền cảng, hay còn gọi là PSC. Chương này nói về hậu quả khi thiết bị bỏ bê. Vậy họ hay bắt lỗi gì nhất? Đó là sự nhầm lẫn ngớ ngẩn giữa tốc độ qua nước và trên nền đáy, hoặc chuông báo động kêu mà chẳng ai ghi chép gì, hay tệ nhất là cố tình tắt máy đo sâu khi đi vào vùng nước nông cho đỡ ồn. Đặc biệt, tự ý thay đổi cài đặt bù trừ độ sâu mà không được phép sẽ dẫn đến tính toán sai lệch UKC. Cái này là ăn một vé phạt trực tiếp, thậm chí giữ tàu luôn đấy. Giả sử thanh tra viên bước lên buồng lái, chỉ tay vào màn hình và hỏi: "Này, độ sâu này đang tính từ sống đáy hay từ đầu giỏ đấy?" Chà, nếu chúng ta ấp úng đoán bừa thì đợt kiểm tra coi như đi tong. Tuyệt đối không được đoán. Không nhớ thì kiểm tra cài đặt hệ thống. À không, lật ngay danh sách kiểm tra hoặc sách hướng dẫn ra. Hãy trả lời bằng sự thật rành, chứ không phải bằng linh cảm. Lỡ thiết bị hỏng thật thì sao? Chuyện thương tình thôi, nhưng thủ tục xử lý giấy tờ lúc này quan trọng không kém gì kỹ năng lái tàu. Phải ghi chính xác giờ mất tín hiệu, báo thuyền trưởng, đối chiếu chéo số liệu và ghi thẳng vào sổ nhật ký SMS. Cuốn sổ đó là lá chắn pháp lý của chúng ta. Ghi chép qua loa là một cờ đỏ khổng lồ mà bất kỳ thanh tra biên nào cũng sẽ soi ra ngay lập tức. Khép lại bản giải thích hôm nay, có một câu hỏi cốt lõi mà chúng ta phải luôn mang theo. Những con số đang nhấp nháy trên màn hình kia có thực sự phản ánh đúng thực tế đang diễn ra bên ngoài cửa sổ buồng lái hay không? Công nghệ dù có xịn đến mấy thì cũng chỉ là công cụ. Sự an toàn thực sự đến từ việc thấu hiểu giới hạn của máy móc và duy trì một cái đầu luôn cảnh giác. Hy vọng bản giải thích này đã trang bị cho mọi người một góc nhìn sắc bén hơn về những thiết bị sống còn này trên biển. Hẹn gặp lại! We are continuing with the speed log and echo sounder, two very important instruments for monitoring speed, distance, and depth under the vessel. The speed log helps us know the vessel's speed through water or over the seabed. The echo sounder is vital for coastal navigation, narrow waters, and anchoring, providing water depth. Data is valuable only when its origin and reliability are understood. We start with Part A, speed log, which provides vessel speed and sometimes distance run. Speed log data feeds into radar, ECDIS, autopilot, conning display, and VDR. During maneuvering, it assesses rudder effectiveness. In transit, it helps check performance and compare with GPS speed. Key speed types include speed through water, vital for rudder effectiveness, and speed over ground, which includes the effect of current. SOG is speed over ground, usually from GPS, and is affected by current. With a following current, SOG may be higher than STW, and with an adverse current, it may be lower. Modern speed logs can display longitudinal and transverse speeds, useful for berthing. Common speed log types include electromagnetic logs, which can be affected by fouling or errors, and Doppler logs, which use acoustic waves and can measure speed over ground or through water. Remember that GPS SOG is not the same as speed log STW. Main indications on the speed log include speed indication, typically in knots, and distance run, which can include total distance and trip distance. Trip distance should only be reset per voyage procedure. You must also know the mode of speed indication being displayed. Mode indication shows the measurement method, such as water track or bottom track. Not knowing the mode can lead to misunderstanding the speed. Alarm indication alerts to issues like sensor or track loss. Common functions include power to switch the unit on or off. Do not switch it off casually, as its data is often used by other equipment. The menu or mode function lets you view configuration and select the measuring mode. The third officer must not change the mode without assignment and awareness of consequences. Dimmer adjusts screen brightness for clear visibility at night without dazzling. Reset trip is for erasing trip distance if the system has the function. Reset only after recording necessary data. Alarm act or silence only acknowledges the alarm sound. It doesn't fix the cause. After silencing, check the alarm details and follow the manual. SpeedLog integrates with other equipment like radar/ARPA for true vectors, and ECDIS for navigation and dead reckoning. If speed input is wrong, connected systems are affected. Cross-checking is crucial.
especially if GPS is lost. The speed log feeds data to the autopilot to adjust steering response. Wrong input can lead to poor course keeping. The conning display shows STW, SOG, and sometimes transverse speed. During maneuvering, compare these speeds with actual observation. The VDR records speed log data for analysis. Defects must be properly recorded. For practical use, at OpenSea, check STW with GPS SOD to assess current effect. In narrow channels, speed must be controlled carefully. Do not rely on one speed source. Cross-check all available data. During berthing, transverse and ahead/astern speeds are important, but they must not replace distance reports from the forward and aft stations. When anchoring, ahead or astern speed must be closely monitored. If the vessel is moving astern too fast, the anchor cable can be heavily loaded and dangerous. Speed log testing must follow the maker's manual and the ship's SMS. Daily checks include display operation, speed reading, and alarm status. Always check the speed log before departure. When logging a normal check, note that the speed log is operating normally and readings and data output are satisfactory. For add effect, record the abnormality, inform the master, cross-check with GPS, SOG, and radar, and request investigation. Remember to record the defect in the logbook. The sample entry for resetting trip distance involves recording the action as per the voyage procedure and checking that the total distance counter is unchanged. Now we move to Part B, Echo Sounder. The echo sounder sends acoustic pulses to the seabed to calculate depth, which is vital for checking UKC. The depth displayed on the echo sounder is a critical point. It can show depth below the transducer, below the keel, or below the surface, depending on offset settings. Depth below transducer is the depth from the transducer to the seabed. Note that if the transducer is below the hull, this value is not automatically UKC. You must understand depth below keel. Depth below keel is the clearance from the keel to the seabed. This value is closest to UKC if the offset is set correctly. If PSC asks, you must state which reference the echo sounder is displaying. Depth below surface is the depth from the water surface to the seabed. This value can be compared with the chart, but tide, draft, and squat must still be considered when assessing UKC. The main echo sounder indication is the digital depth. In shallow waters, observe the depth trend, not just the number. The depth graph, or history, shows how depth changes over time. If depth decreases faster than expected, report immediately with the standard report. Depth decreasing rapidly. The range scale is the depth scale on the display, for example, 0 to 50 meters. If the scale is unsuitable, it may be difficult to see the bottom or read the trend clearly. Gain or sensitivity adjusts the strength of the return signal. If the gain is too low, the bottom echo may be lost. If it is too high, the display can become noisy and hard to read. The echo sounder normally has a shallow water alarm or depth alarm. This alarm must be set according to the draft, UKC policy, squat, tide, and the navigation area. Do not switch off the shallow water alarm just because it is annoying. Offset setting determines whether the echo sounder displays depth below transducer, below keel, or below surface. This setting must not be changed without authorization, as a wrong offset can lead to a very dangerous UKC assessment. Common buttons include power to switch the echo sounder on or off. During coastal navigation, narrow waters, anchoring, or near shallow areas, the echo sounder must be ready for operation. Range is used to select the suitable depth range. When entering shallow water, select a suitable range to read the trend more clearly. Gain is used to adjust signal sensitivity. If you are not familiar, follow the manual or use auto if the system works properly. Alarm set is used to set the shallow water alarm limit based on the passage plan and master standing orders. Mark or event marks an important moment on the record, such as when passing shallow areas or checking anchorage depth. Alarm act or silence only silences the alarm. It does not make the depth safer. When the shallow water alarm sounds, check position, depth, UKC, speed, and inform the master if required. The echo sounder integrates with the conning display, which may show depth. But in shallow waters, check directly on the echo sounder, not just the conning display. ECDIS shows charted depth, while the echo sounder shows measured depth. These values may differ due to tide, datum, offset, squat, seabed changes, or measurement error. Echo sounder data is normally recorded by the VDR, and depth history is very important in case of grounding or suspected grounding. For practical use, at open sea, the echo sounder may lose the bottom signal if the water is too deep. During coastal navigation, it helps check the actual depth against the passage plan. If the measured depth does not match the expectation, check the position immediately. In shallow water, monitor depth continuously, especially near the safety contour, considering draft, squat, tide, UKC, and safety margin.
During anchoring, it checks anchorage depth and bottom trend. If grounding is suspected, check the echo sounder immediately, inform the master, and follow the procedure for checking the vessel and notifying relevant parties. Echo sounder testing must follow the maker's manual and SMS. Daily checks include the display, depth reading and trend, paper or electronic record, alarm, and transducer status. Before arrival or entering shallow water, confirm the echo sounder is on, the scale is suitable, and the shallow water alarm is correctly set. If the depth is abnormal, compare with the chart, ECDIS, tide, draft, and ship position. The logbook entry for a normal check should confirm that the echo sounder is operating normally and all checks are satisfactory. The sample entry before entering shallow water confirms the echo sounder is switched on and monitored. The shallow water alarm is set as per the passage plan, and the depth reading is compared with the ECDIS and charted depth. If the depth is abnormal, record that the depth is decreasing faster than expected. The master is informed, the position is checked, and speed is reduced. The logbook entry for an echo sounder defect should record loss of bottom signal, informing the master, assessing position and depth risk using other means, and requesting investigation. PSC may check both the speed log and echo sounder because they relate to navigational safety, ARPA, ECDIS, VDR, and UKC. The master or responsible officer should attend when PSC inspects bridge equipment. PSC may ask about the purpose of the speed log. The third officer should answer that it provides speed, distance, and data input to connected systems. PSC may ask the difference between STW and SOJUG. The third officer should explain that STW is speed through water, while SOG is speed over ground, usually from GPS, which includes the current effect. If the speed log fails, the third officer must inform the master, use GPS, SOG, and radar for cross-checking, and record the defect. PSC may also ask about the purpose of the echo sounder. The echo sounder measures water depth and assists in UKC monitoring, shallow water navigation, anchoring, and grounding prevention. If PSC asks about the depth reference, confirm the displayed reference from the equipment setting. If the shallow water alarm sounds, check actual depth, position, UKC, charted depth, tide, speed, and inform the master. The offset setting must not be changed without authorization because a wrong offset can lead to a wrong UKC assessment. Common PSC findings include the officer not distinguishing between STW and SOG, an unhandled or unrecorded speed log alarm, or a speed log input failure to radar or ECDIS unnoticed by the officer. Other findings are the echo sounder being switched off in shallow water, the officer not knowing the depth reference, an improperly set or switched off shallow water alarm, and failure to record defects when the echo sounder loses signal in important areas. Now we look at practical training scenarios. In the scenario where the speed log shows STW 10 knots, but GPS SOG is 12 knots, the vessel likely has a 2-knot following current. The officer should check the current direction, ECDIS track, and radar fixing if required. Comparing STW and SOG helps understand the effect of the current. In the second scenario, the vessel is alongside, but the speed log shows 4 knots. The officer should check the mode, sensor alarm, current, compare with GPS SOG, and inform the master or ETO if abnormal. For the third scenario, where the depth decreases rapidly, the standard report is, quote, depth decreasing rapidly. After reporting, the officer must check the position using ECDIS, GPS, and radar, verify the charted depth, tide, UKC, and inform the master immediately. In the next scenario, the shallow water alarm sounds while entering a channel. The officer must not just silence the alarm. They need to check the depth, UKC, position, speed, and safety contour, inform the master, and continuously monitor the depth. If a PSC inspector asks whether the echo sounder displays depth below keel or below transducer, and the officer is unsure, they must check the maker's manual, equipment setting, or bridge checklist to confirm the offset before answering. Never guess the depth reference. During watch handover, always check the speed data and depth status are suitable for the navigation area. Specifically, check STW, SOG, speed log alarm, and data on the conning display. Ensure the echo sounder is on, the depth reading is reasonable, and the shallow water alarm is set if near shore or in shallow water. Ask the outgoing officer about any defects or concerns regarding speed log, echo sounder, depth, or UKC. Do not take over the watch if you don't understand the UKC situation in shallow water. The quick checklist for the third officer includes checking the speed log for no abnormal alarm, knowing if the displayed speed is STW or SOG, comparing STW with GPS SOG to assess current, and checking speed data inputs to connected systems. Also, ensure the echo sounder is on near shallow water, know the depth reference,
Set the shallow water alarm correctly, and do not change settings without authorization. Report immediately if depth decreases rapidly or doesn't match expectations. Finally, all speed log or echo sounder defects must be reported and recorded. Remember, the speed log tells you how fast the vessel is moving relative to the water, and the echo sounder shows the water under the vessel. A good officer understands what these numbers mean for navigational safety.